Show that for a greater than 1, integral over 0 to pi d theta by a plus cos theta is equal to pi by root of a square minus 1. Prove ചെയ്യേണ്ടത് 0 to pi d theta by a plus cos theta equal to pi by root of a square minus 1. Prove solution നോക്കാം. Put z equal to e raised to I theta. Theta varies from 0 to pi. We have cos theta equal to e raised to I theta plus e raised to minus I theta by 2. Here e raised to I theta equal to z and e raised to minus I theta equal to 1 by z. Then cos theta equal to z plus 1 by z divided by 2. Then a plus cos theta equal to a plus 1 by 2 into z plus 1 by z equal to 2az plus z square plus 1 divided by 2z. We have z equal to e raised to I theta. Then dz equal to I e raised to I theta d theta. Here e raised to I theta equal to z, that is iz d theta, implies d theta equal to dz divided by iz. Then integral over 0 to pi d theta by a plus cos theta is equal to 1 by 2 into integral over 0 to 2 pi d theta by a plus cos theta. d theta into a plus cos theta into value substitute ചെയ്യുക. That is 1 by 2 into integral over gamma d theta പകരം dz by iz divided by z square plus 2az plus 1 divided by 2z. ഈ z ഉം z ഉം ക്യാൻസൽ ആവും, 2ഉം 2ഉം ക്യാൻസൽ ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് 1 by I into integral over gamma dz divided by z square plus 2az plus 1, where gamma is the circle mod z equal to 1. And then integral over 0 to pi d theta by a plus cos theta is equal to 1 by I into integral over gamma f of z dz, where f of z equal to 1 by z square plus 2az plus 1. Now poles of f of z are given by equating denominator is equal to 0, that is z square plus 2az plus 1 equal to 0. z square plus 2az plus 1 equal to 0. ഇതൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ. അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ z equal to minus 2a plus or minus root of 4a square minus 4 divided by 2. That is minus a plus or minus root of a square minus 1. Take alpha equal to minus a plus root of a square minus 1 and beta equal to minus a minus root of a square minus 1. Since a greater than 1, എക്ക് ഒന്നിനേക്കാൾ വലിയ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മോഡ് ആൽഫ ലെസ് ദാൻ 1 ആൻഡ് മോഡ് ബീറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 കിട്ടും. നമ്മുടെ സർക്കിൾ മോഡ് z ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. ദെർഫോർ ആൽഫ മാത്രമേ ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഇൻസൈഡിലുണ്ടാവൂ, ബീറ്റ ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ആയിരിക്കും. Hence z equal to alpha is the only singularity which lies inside gamma, that is mod z equal to 1. ഇനി റെസിഡ്യൂ z equal to alpha f of z കണ്ടുപിടിക്കാം. റെസിഡ്യൂ z equal to alpha f of z equal to limit z tends to alpha z minus alpha into f of z. That is limit z tends to alpha z minus alpha into 1 by z square plus 2az plus 1. Limit z tends to alpha z minus alpha into
1 by z square plus 2az plus 1 z minus alpha into z minus beta എന്ന് എഴുതാം. ദറ്റ് ഈസ് 1 by alpha into z minus alpha into z minus beta. z minus alphയും z minus alphയും കട്ടായി പോകും. ബാക്കിയുള്ളത് 1 by z minus beta. ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 by alpha minus beta. Alpha minus beta equal to 2 into root of a square minus 1. That is 1 by alpha minus beta equal to 1 by 2 root of a square minus 1. Integral over gamma f of z dz equal to 2 pi I into residue z equal to alpha f of z and value substitute ചെയ്യുക. That is 2 pi I into 2 root of a square minus 1. ഈ 2 into ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ pi I by root of a square minus 1. We have integral 0 to pi d theta by a plus cos theta equal to 1 by I into integral over gamma f of z dz. Integral over gamma f of z dz ന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ pi I into 1 by I into pi I by root of a square minus 1. ഈ ഐയും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ pi by root of a square minus 1. പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to pi d theta by a plus cos theta equal to pi by root of a square minus 1.